Καλησπέρα. What is the temperature today? In Greece, it's very cold. Very cold. What is very cold? In Thessaloniki. It's very cold. I don't know exactly, but it's cold. And yesterday it was snowing in the city a little bit. Oh, wow. Yeah. So we have this cold guy named Philippos. I don't know. Okay. Can you read the last stanza in English? We finished until the 11th stanza, right? Mm-hmm. So today I do not have the English stanzas with me, so you will have to read the English and the Greek together. Oh, I have to find the English because I have only the Greek here. Okay. Can you wait just a minute, Rinpoche? No please? problem. Yeah. I just want to say in Greek that I'm a little bit cold all the week. So if I begin coughing or anything, I hope I don't disturb anybody. Excuse me. Arya, do you want me to read the English? No, I don't know. Okay. So if you need to tell me. Okay. So Chrissy will read the English and I will read the Greek. Okay. Great. So Christy, can you read the last stanza we did, the stanza number 11 on chapter 4? Okay. Can you hear me? Yes. Can you hear me well? Okay. And those who circle in samsara, mixing powerful downfalls with the power of bodhicitta back and forth, will be long hindered from the Bodhisattva grounds. Thank you very much. Excuse me. Χρυσή, τι διάβασες ακριβώς? Κεφάλαιο 4, το ποιο? 11, yes, I have the... Το 11. Ναι, δεν είναι αυτό που έχω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει όμως. Okay. I have the Padmakara translation. Yes. So the 11th, it's not yet explained. We finished 10th. 10th. Okay, that's good. Okay, yeah. So this was the 11th. So, so please remember your bodhicitta. Οπότε ας σκεφτούμε το κίνητρο της Bodhicitta, το κίνητρό μας. That is the only purpose of us doing this together. Και αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός που έχουμε για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μαζί. For the sake of the liberation of all sentient beings, we must achieve complete enlightenment. And for that and only that purpose, we are going to go through the text. Έτσι λοιπόν, για το όφελος όλων των όντων, χρειάζεται να φτάσουμε εμείς στην τέλεια φώτιση. Και μόνο για αυτό το σκοπό μελετούμε αυτό το κείμενο, το Bodhicharyavatara. So right now we are going through chapter number 4, and it is called vigilant introspection, I think. Και τώρα εξηγούμε το κεφάλαιο νούμερο 4, το οποίο ονομάζεται προσεκτική ενδοσκόπηση. Sorry, I think it's called carefulness in English. They translate Carefulness, προσοχή. Παρατήρηση μπορούμε να το μεταφράσουμε. Almost same meaning. Έχει περίπου το ίδιο νόημα. Yes. So in the third chapter, we took Bodhicitta vow. Στο τρίτο κεφάλαιο ήταν που πήραμε τους όρκους των Bodhisattva. Now from the fourth chapter,
Shantideva teaches us to be careful now. Και από το τέταρτο κεφάλαιο αρχίζει και μας διδάσκει ο Σαντιντέβα να είμαστε προσεκτικοί, να εφαρμόζουμε προσοχή. Most of us, we take vows, but we are not careful about it. Γιατί περισσότεροι από εμάς παίρνουμε κάποιους όρκους και μετά απλά δεν τους δίνουμε σημασία, δεν προσέχουμε. We do not change the way we live. Δεν αλλάζουμε κάτι στον τρόπο της ζωής μας. We still want to meet the same people, go to the same places, do the same thing. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τις ίδιες παρέες, να συχνάζουμε στα ίδια μέρη, να κάνουμε αυτά που έχουμε μάθει να κάνουμε. So there is no change within us as a consequence of having taken the vow. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει μέσα μας κάποια αλλαγή σαν συνέπεια του ότι έχουμε πάρει τους όρκους. So then most probably we will lose the vow at some point. Και το πιο πιθανό είναι ότι κάποια στιγμή απλά θα χάσουμε αυτούς τους όρκους. It's really like that, you know. For example, a monk or a nun, let's say, takes after taking the vow, those who are careful, those who stay in the monastery, you know, to change the way they live, they remain. And those who still want to go out and, you know, meet friends, they do not survive. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για τους όρκους των μοναχών, αυτοί που τα παίρνουν σε σοβαρά και μένουν μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο όπως το μοναστήρι κτλ. Κρατάνε τους όρκους, αλλά αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν και τις παλιότερες συνήθειες και να βγαίνουν έξω και να συνδυάζουν την καλογερική με τη διασκέδαση κτλ. Αυτοί συνήθως δεν επιβιώνουν, λέει ο Rinpoche. Yeah, I am a good example of that. Και εγώ, λέει, είμαι ο ίδιος ένα παράδειγμα, λέει, σε αυτό. Yes. So, because, you know, vow is like vow is really like like a beautiful vase. Μπορούμε να πούμε ότι οι όρκοι μοιάζουν με ένα πολύ όμορφο βάζο. You know, it's a promise. You're supposed to keep the promise. Είναι μια υπόσχεση και αναμένεσαι να την τηρήσεις. When you promise to keep a vase, beautiful vase safe, it's best you don't move it so much. Αν θέλεις λοιπόν ένα πολύτιμο βάζο να το κρατήσεις ασφαλές, καλό είναι να μην το αλλάζεις συνέχεια θέση από εδώ και από εκεί. Maybe it's a good idea not to have a lot of stones and hammer around. Και ίσως δεν είναι καλή ιδέα να έχεις γύρω του πέτρες και σφυριά. Κάτι που μπορεί να το γράψει. You know, maybe it's a good idea not to let people who cannot control their hands around near the vase. Ίσως δεν είναι καλή ιδέα να αφήνεις ανθρώπους που είναι έτσι ατζαμίδες, ας πούμε, με τα χέρια, να ασχολούνται με το βάζο. Vow is like that. We have taken the vow that for this, you know, that for the sake of liberation of all sentient beings, I will achieve complete enlightenment and I will liberate all beings. And for that purpose, I will practice dharma. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρει αυτόν τον όρκο ότι για το όφελος όλων των όντων, για να βοηθήσω όλα τα όντα να φτάσουν στην απελευθέρωση, πρέπει να φτάσω στην τέλεια φώτιση και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ασκηθώ στον Dharma. Αυτός είναι ο όρκος που έχουμε πάρει. So, practicing Dharma for the sake of other is the vow. Οπότε το να ασκούμε τον Dharma για χάρη των άλλων είναι η δέσμευσή μας. So then it's good to not to put yourself in a situations
where that vow comes under danger. Οπότε καλό είναι γενικά να μην θέτουμε τον εαυτό μας σε θέση που μπορεί να φέρουμε σε κίνδυνο αυτόν τον όρκο. Really okay, that vast example was very mild. Το παράδειγμα με το πολύτιμο βάζο είναι πολύ ήπιο. A stronger example. Gosh. Alcoholic taking a vow, I will never drink alcohol, but still going to the same bar. Υπάρχουν ίδια πολύ πιο έντονα παραδείγματα, όπως το να είσαι αλκοολικός, να έχεις πάρει όρκο ότι κόβεις το ποτό, αλλά να θες να συνεχίσεις να πηγαίνεις στο ίδιο στέκι. Yes. Not going to work. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Maybe one day, 2 days, one of these days. You know what I mean. Μπορεί να αντέξεις μια μέρα, 2 μέρες, αλλά κάποια στιγμή. So then you are saying, I want to become Buddha. I want to become Buddha and I want to destroy my desire, my anger and my ignorance completely. That's what you're saying. Έτσι, στον όρκο λοιπόν αυτόν έχεις πει ότι θέλω να γίνω Βούδας και θέλω να καταστρέψω πλήρως την επιθυμία μου, τον θυμό μου, την άγνοιά μου. Αυτό είναι στην ουσία που έχεις πει. But then if you keep going to the same places where there is a lot of attraction, if you keep going to the same places where there is a lot of violence, you know, it's a good chance. I mean, not place like you don't actually have to go somewhere. Even if you're sitting in your own seat, if you keep doing the same things, then the chances are that, you know, after a while, you will fail. Έτσι λοιπόν, αν συνεχίσεις να πηγαίνεις στα ίδια μέρη και δεν εννοώ, λέει, απλά να πηγαίνεις σε τόπους, μπορεί απλά να κάθεσαι στη θέση που κάθεσαι και να θέτεις τον εαυτό σου σε αυτές, ας πούμε, σε αυτούς τους πειρασμούς, ας το πούμε. Αν λοιπόν έρχεσαι σε επαφή με καταστάσεις ή σκέψεις που είναι γεμάτες επιθετικότητα ή προσκόλληση, επιθυμία, τότε πάρα πολύ εύκολα μπορεί να υποκύψεις αυτές. Yeah, so the 4th and the 5th chapter is basically telling us to be careful, to be vigilant now. Έτσι λοιπόν στο 4ο και στο 5ο κεφάλαιο αυτό που γίνεται είναι ότι μας λέει ο Σαντιντέβα να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στο εξής. So what is it? What is the main, how to say, what is the main element of vow that we should be careful about? Ποιο είναι αυτό το βασικό στοιχείο του όρκου το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε? Shantideva says, oh, not practicing after having promised. Αυτό το στοιχείο είναι να μην κάνουμε άσκηση αφού έχουμε δώσει την υπόσχεση. Να μην το θέτουμε σε εφαρμογή στην ουσία από τη στιγμή που έχουμε δώσει την υπόσχεση. And not something great, not a grand gesture. Small things like not even giving small things to eat and drink to an animal or a humans, you know, like that. Not even doing that. Δεν μιλάω, λέει, για μεγάλες πράξεις, έτσι, πανηγυρικές και τα λοιπά, μεγάλες κινήσεις, και σε πολύ απλές και έτσι, στις λεπτομέρειες, ας πούμε, στην καθημερινότητα, όπως το να δίνεις λίγο φαγητό και νερό, ας πούμε, στα ζώα π.χ. So if you cannot even do basic things, very small things,
how can you honestly give yourself for the service of others? It doesn't make sense. Αν λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις ούτε καν τέτοιες μικρές κινήσεις, ας πούμε, προσφοράς στα άλλα όντα κτλ., πώς μπορείς να εκπληρώσεις, ας πούμε, τον όρκο του Bodhisattva που είναι να παραδώσεις εντελώς τον εαυτό σου για το όφελος των άλλων. Yes. So he says, if you do like this, you know, yeah, and especially if you let go of this wish to liberate others, even to one sentient being, you let go of bodhicitta. Αν εγκαταλείψεις την Bodhicitta, έστω απέναντι και σε ένα αισθανόμενο όν, στην Bodhisattva vow is gone. Στην ουσία εγκαταλείπεις όλους τους όρκους του Bodhisattva. For example, a celibate vow is gone when you engage in sexual intercourse. Για παράδειγμα, τον όρκο της αγαμίας τον παραβιάζεις όταν κάνεις σεξ. Yes. Whereas same, Bodhisattva vow is gone when you think, I don't care about that person, that being. Whatever happens to that person doesn't matter to me. Με τον ίδιο τρόπο παραβιάζεις τον όρκο του Bodhisattva από τη στιγμή που θα σκεφτείς, δεν με νοιάζει για αυτό το άτομο, ας πάθει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Τη στιγμή που θα σκεφτείς έτσι, έχεις παραβιάσει τους όρκους των Bodhisattva. You let go of a person and you... Γιατί στην ουσία εγκαταλείπεις αυτό το ένα όν. Yes, that's really downfall of Bodhisattva. And when that happens, Shantideva says, you are really fooling not just one or two people, but all the Buddhas and Bodhisattvas and all sentient beings. Και έτσι λοιπόν όταν αυτό συμβαίνει δεν είναι ότι εγκαταλείπεις ένα όν, ας πούμε, ή ότι κοροϊδεύεις ένα όν ή έναν Bodhisattva, είναι ότι εγκαταλείπεις στην ουσία όλα τα αισθανόμενα όντα. Because that was your vow. Γιατί αυτός ήταν ο όρκος σου. Yeah. Now, let's go with the Kalte tedra tamjeni leji dubar majinas. Wait, not this one. Tedra tuwa top den ta, changjup sum top den bata, korwar reji dejen na satupala yoring tops. Yes. So this is the 11th, huh? 11th, yes. Yeah. Έτσι και εκείνοι που έχουν τη δύναμη να πέσουν, καθώς και τη δύναμη του πνεύματος, της φώτισης, εμπλέκονται διαδοχικά σε σαμσάρα και για πολύ καιρό εμποδίζονται να φτάσουν στα επίπεδα των Bodhisattva. Yes, Chrissy. Stanza number 11th. Stanza 11th. Χρυσή, πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο. Άρια, απλά λίγο, ναι. Λοιπόν, that's the one I read before, actually. Yes, yeah. Καλά, πες το πάλι. 11th. Should I read it again? Yes, thank you. And those who circle in samsara, mixing powerful downfalls with the power of bodhicitta back and forth, will long be hindered from the bodhisattva grounds. So, what are the results now? Because unlike monk's vows or a nun's vow, Bodhisattva is very, you can take it 100 times, 1,000 times, million, billion times in one lifetime. Χωρίς να μοιάζω λοιπόν με τους όρκους των μοναχών που είναι στην ουσία τους παίρνεις μία φορά, τους όρκους της αγαμίας, οι όρκοι των Bodhisattva είναι κάτι που το παίρνει κανείς, πώς να το πούμε, το παίρνει και το ξαναπαίρνει εκατοντάδες, εκατομμύρια φορές στη διάρκεια μιας ζωής. Yes. So then, Bodhisattvas might feel like, well, it's okay, you know,
oh, I do, what is it, downfall today. I take the vow again tomorrow. I do purification, that is be fine. Οπότε μπορεί να υπάρχει αυτή η τάση να λένε οι Bodhisattva, εντάξει δεν πειράζει, σήμερα παραβίασα τους όρκους μου, αλλά θα τους ξαναπάρω αύριο. Έτσι, ή να βρίσκουν τρόπους να κάνουν κάποιες ασκήσεις για κάθαρση, ας πούμε, των όρκων και να τους ξαναπάρουν την άλλη μέρα. And then there was this, well, you can, but you know what's going to happen is that the longer you keep doing this, you know, like having a great downfall, and then again taking bodhicitta, and then losing bodhicitta again and again, you may not necessarily fall into a lower realms because of the bodhicitta. You keep taking back bodhicitta, but it will take a long time for you to gain realization. Αν όμως συνεχώς το κάνεις αυτό, δηλαδή παραβιάζεις τους όρκους σου και μετά ξανά τους παίρνεις και συνέχεια προσπαθείς να κάνεις κάποιες ασκήσεις εξαγνισμού για να ξαναπάρεις τους όρκους και τα λοιπά, μπρος-πίσω συνεχώς, αυτό δεν ρισκάρεις, λέει, είναι πρόβλημα, γιατί δεν ρισκάρεις βέβαια να πέσεις σε κατώτερα βασίλεια, γιατί στην ουσία έχεις πάρει τους όρκους του Bodhisattva και αυτό σε προστατεύει από κατώτερα βασίλεια, αλλά σίγουρα τρενάρεις, επιμικρύνεις πάρα πολύ το χρόνο της πραγμάτωσής σου. Yeah. And this is really, if you think about it, it's a very heavy, how to say, result. I mean, it's not a punishment. Nobody's punishing you, but it's a result, and it's a very heavy result. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Δεν είναι τιμωρία, κανείς δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει, αλλά είναι μια συνέπεια των πράξεών σου. Because we want to be able to help beings. We want to be different. We want to be strong, wise, and capable of helping sentient beings, you know, powerful. And as an ordinary beings, you're not those things. And you're basically useless until you gain realization. Έτσι θέλουμε να βοηθήσουμε τα όντα και για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε πρέπει να είμαστε δυνατοί, πρέπει να είμαστε σοφοί και συνήθως στη ζωή μας την καθημερινή δεν είμαστε όλα αυτά τα πράγματα, διότι για να έχουμε αυτού του είδους τη σοφία, ας πούμε, τη διάκριση, την αντοχή, τη δύναμη κτλ. Πρέπει να έχουμε πραγμάτωση. Χωρίς πνευματική πραγμάτωση απλά δεν έχουμε αυτές τις ποιότητες. Yes, and especially when you have to deal with people, when you have to deal with real life, you know, you really wish you had a realization. Yeah. Και ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με δυσκολίες, με ανθρώπους δύσκολους και καταστάσεις δύσκολες στην καθημερινή ζωή, τότε πραγματικά εύχεσαι να μπορούσες να έχεις πραγμάτωση για να τα βγάζεις πέρα. For example, when you have first bhumi, you are free from samsara. Όταν, για παράδειγμα, έχεις την πραγμάτωση, όταν έχεις φτάσει στο πρώτο επίπεδο των Bodhisattva, στο πρώτο μπούμι, τότε σου φεύγει εντελώς ο φόβος απέναντι στη σαμσάρα. No afflictions. Δεν έχεις πια ελαττώματα. Δεν έχεις πάθη. No anger, no arrogance, no laziness, no, what is it, discouragement, no, wow, no sadness. Δεν έχεις θλίψη, δεν χάνεις το κουράγιο σου, δεν έχεις έπαρση, δεν έχεις θυμό. Είσαι ελεύθερος από όλα αυτά. Yeah, it's really good. I hear. Είναι πολύ ωραία. No depression. Δεν έχεις κατάθλιψη. No heartbreaks. Yeah.
no heartbreak, no more want. Δεν έχεις πια αυτό το θέλω, το εγώ που θέλει. And you see 100 Buddha at the same time. Και μπορείς να δεις 100 Βούδες μέσα σε μια στιγμή. You become 100 Bodhisattvas at the same time. Και είναι σαν να γίνεσαι 100 Bodhisattva μέσα σε μια στιγμή. Think about it. Right now, you are one, just like, let's say, you're one. Σκεφτείτε το, λέει, τώρα απλά είσαστε ένας. But when you realize that there is no one me, you become 100 you. Αλλά αν φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει ένα εγώ, υπάρχει ένα πολυπληθές εγώ. And every moment, every day, you can liberate 100 beings. Και κάθε λεπτό, κάθε μέρα μπορείς να ελευθερώσεις 100 όντα. Think about what it is to be able to liberate others. Σκεφτείτε τι σημαντικό είναι να είσαι ικανός να μπορείς να ελευθερώσεις άλλους. It's really, yeah. So he says, it takes a long time for you to reach there. Και γι' αυτό λέει ότι θέλει πάρα πολύ καιρό για να καταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Really long time. So, okay. Tete jitara tamjeshin tagi kubi dubarja tene tsumbra majene one hodo dovar jurs. Και έτσι στο 12, έτσι όπως έχω υποσχεθεί, θα εκτελέσω ταπεινά το έργο μου, από εδώ και μπρος, αν δεν κάνω προσπάθεια, θα πέσω όλο και πιο χαμηλά. Yes. Should I read it? Yes. And so, according to my promise, I will act attentively. From this day forth, if I now fail to strive, I'll fall from low to even lower states. Yes. Tete jitara tamjeshin. So, just as I have promised, I will accomplish my promises with due respect, without any arrogance. Έτσι λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, θα εκτελέσω την υπόσχεσή μου, θα τηρήσω την υπόσχεσή μου, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς έπαρση. You might, oh, this chair is weird. Yeah, someone is staying in the Rinpoche room where I usually make the teaching from. So, Rinpoche, would you like to change the chair? We can wait. No, no, it's okay. I'm not used to chair that go back. That's Okay. all. Because if I do not, so he says, I will accomplish my promise without any arrogance, because, you know, there's never going to be a great Bodhisattva who is very arrogant. Like a great Bodhisattva telling everybody, hey, I am the one liberating hundreds of people. There's never going to be like that. Και γιατί λέει θα εκτελέσω ταπεινά το έργο μου, γιατί απλά δεν υπάρχει κανένας Bodhisattva που να είναι επιρμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσει έναν Bodhisattva που να λέει, κοιτά, εγώ είμαι αυτός που θα σώσω εκατοντάδες όντα κτλ. Actually, Bodhisattvas are like, if a psychologist will talk to them, they'll think that they have some sort of syndrome. You know, they're never happy. You tell them, but you liberate 100 people today, 100 beings today. It's not enough. You know, they still cry. 1,000 today, you did 1,000. That's good. They say, no, not enough. You know, like that. Never arrogant. Στην ουσία, οι Bodhisattva είναι το αντίθετο. Είναι πάντα δυσαρεστημένοι με τον εαυτό τους. Αν υπήρχε, λέει, κάποιος ψυχολόγος, θα βλέπει ότι είναι ένα είδος συνδρόμου αυτό. Γιατί
μπορείς να τους πεις, ας πούμε, ότι κοίτα τι καλά, σήμερα, ας πούμε, απελευθέρωσες 100 άτομα. Λένε, θα μπορούσαν να κάνουν και καλύτερα, δεν είναι ποτέ αρκετό. Κοίτα την άλλη μέρα βοήθησες, ας πούμε, 1000 άτομα. Πάλι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, πάντοτε έχουν αυτή την αίσθηση ότι θα χρειαζόταν να κάνουν κάτι παραπάνω. For a Bodhisattva, they feel like this, I think. That there is ocean of samsara, and I just removed one drop from that. That's all. There's nothing to be so happy about. Ότι είναι ένας ωκεανός, ας πούμε, της σαμσάρα, οπότε απλά βοήθησα να απελευθερωθεί μια σταγονίτσα. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν. Wow, that's such an unhealthy psyche. Είναι, λέει, πολύ ανικανοποιητές ψυχές, Bodhisattva. Yeah. So, just joking. So, with due respect, I will accomplish my practice, because if I don't, after having promised, if I ignore my promise, I forget about helping others, I myself will remain in samsara for a long time. And not only that, I will go lower and lower and lower. Έτσι, λοιπόν, σκέφτονται οι Bodhisattva ότι όχι απλά θα εκτελέσουν ταπεινά το έργο τους, αλλά ότι στην ουσία, εφόσον έχει δοθεί ο όρκος στον Bodhisattva, έχεις πάρει αυτή τη δέσμευση, είναι μονόδρομος, και ότι αν δεν προσπαθείς για να βοηθήσεις, όχι απλά δεν θα έχεις αποτέλεσμα στο να βοηθήσεις άλλους, αλλά και εσύ ο ίδιος θα πέφτεις όλο και πιο χαμηλά στη σαμσάρα. You never meet somebody who says, "Oh, I stopped being Bodhisattva, I give up the vow," and it's still very, very nice. It's very difficult. These two don't go together. Δεν έχεις ποτέ, λέει, δεν μπορείς να συναντήσεις κάποιον που έχει παραβιάσει τους όρκους στον Bodhisattva, έχει πάρει όρκους στον Bodhisattva και μετά τους εγκαταλείπει και νιώθει πολύ καλά με αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. All the yes. Semjin tamje penje be sangye changme dejure thane rangi nyepe the sowe choil majurdo thadung teshin thajana yangda teshin de ngendur ne tang chiwa da che da shafu nyong war jurus. Two stanzas, next two stanzas together. Τώρα είμαστε στην κεφάλαιο 4, στίχο 13 και 14. Για το καλό όλων των όντων έχουν περάσει αμέτρητοι Βούδες, ωστόσο εγώ δεν έγινα αντικείμενο της φροντίδας τους λόγω των ίδιων μου σφαλμάτων, λόγω των δικών μου σφαλμάτων. Και αν συνεχίσω και τώρα να φέρομαι έτσι, θα υποφέρω ξανά και ξανά στις κατώτερες καταστάσεις, δυστυχίες όπως αρρώστιες, σκλαβιά, ακροτηριασμούς και σχισίματα. Δεν ξέρω τώρα αυτή η μετάφραση. Έτσι το 13 και το 14. And so, according to striving for the benefit of all that lives, unnumbered Buddhas have already lived and passed away. But I, by virtue of my sins, have failed to come within the compass of their healing works. And this will always be my lot. If I continue to behave like this, and I will suffer pains and bondage, wounds and lacerations in the lower realms. Gosh, so depressing. So, yeah, Shantideva is trying to scare us. Είναι, λέει, πολύ καταθλιπτικό. Λέει, εδώ πέρα ο Shantideva προσπαθεί να μας τρομάξει. Let's see, yeah. So he says, he says, you and I, our existence has no beginning. Λέει, λοιπόν, εγώ και εσύ, λέει, στην ουσία η ύπαρξή μας είναι χωρίς αρχή.
And that means from beginningless of time till now. Anytime, if you go back 1,000 years, you are somewhere, born somewhere. If you go back 100,000 years, you are still somewhere born as something. If you go back million, billion, beginning of this earth, you're still somewhere. Και όσο πίσω και να πας, λέει στην ουσία, πάντοτε με κάποια μορφή υπήρχες. Ακόμη και στις απαρχές του σύμπαντος, με κάποια μορφή ήσουν εκεί. So then he says, think about it. That means, you know, and from beginningless of time, there were Buddhas. There were Buddhas who came to this world or any other world, and who are still there, and who just continuously, not just one or two, countless of Buddhas came and liberated countless of beings, but not you. Και από την αρχή λοιπόν του κόσμου, από την αρχή του σύμπαντος, είτε αυτού του κόσμου, αυτού του σύμπαντος, είτε άλλων κόσμων, πάντοτε υπήρχαν αμέτρητοι Βούδες, οι οποίοι ήταν εκεί και βοηθούσαν και απελευθερώνανε αμέτρητα όντα, αλλά όχι εσένα. Think about it. Really try to bite into Shantideva's words. It's really profound. He says, countless of beings have been liberated, but not you. Σκεφτείτε λίγο αυτά τα λόγια του Σαντιντέβα, λέει. Είναι, λέει, πολύ βαθιά. Σκεφτείτε αυτό που λέει, ότι αμέτρητα όντα έχουν απελευθερωθεί από τους Βούδες, αλλά εσύ όχι ακόμη. Why? Because Buddhas, they were practicing nepotism. Why it's like that? Για ποιο λόγο, λέει, κάνανε διακρίσεις οι Βούδες? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Or some other tradition, like a god and a goddess, you know, you can please them, maybe they're nicer to you than others. Ήταν οι Βούδες αυταρχικοί ή έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους ευχαριστήσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο? Όχι. But Buddha is like this honest ferryman, you know, ferryman who bring people from one shore to the others. They're just honest. Οι Βούδες είναι σαν ένας τίμιος βαρκάρης που απλά μεταφέρει τα όντα, ας πούμε, από τη μία όχθη στην άλλη. Είναι πολύ τίμιοι. If you can travel, they take you. Αν μπορείς να ταξιδέψεις, σε πάνε. So it's really, he says, it's my own fault. The reason why I am still unliberated. Και έτσι λοιπόν αυτό που λέει στη στροφή 13 είναι ότι ο λόγος για τον οποίο δεν είμαι απελευθερωμένος ακόμη είναι τα ίδια μου τα σφάλματα. And even now, when I have actually met the Buddha or met followers of Buddha, teachings of Buddha, and even now, if I am just careless, then it is same like not having met them at all, just like before. Και ακόμη και τώρα, λέει, αν που έχω έρθει σε επαφή με τους Βούδες ή έχω έρθει σε επαφή με τις διδασκαλίες, αν δεν είμαι προσεκτικός, if I'm careless, Rinpoche, excuse me, what did you say? If I'm careless? Even now, if after having met them, although I have met, I'm still careless like before. That's it, I told this, Yes. So I will remain unliberated just like before. Και έτσι θα παραμείνω κι εγώ χωρίς να μπορέσω να απελευθερωθώ, αν δεν έχω αυτή την προσοχή. So forget about liberating others. You know, I myself will be reborn in samsara again and again and again. Και ξέχνα, λέει, αυτό να απελευθερώσουμε άλλους και τα λοιπά. Και εγώ ίδιος θα είμαι παγιδευμένος ξανά και ξανά σε σαμσάρα. When you are born in samsara, you will also take reborn in lower realms too at some point.
Γιατί More όταν γεννιέσαι στον κύκλο της εξαρτημένης ύπαρξης, έχεις πολλές πιθανότητες να επαναγεννηθείς και σε κατώτερες σφαίρες. And even if you're born in a higher realms. So if you're born in low realms, it's full of suffering. No need to talk about that, like animal realms, or hungry ghosts or whatever. But even if you're born in a higher realms, you have to go through the sufferings of old age, sickness, and death, and loss and discontentment and all that. Και δεν μιλάμε, λέει, τώρα για τα κατώτερα βασίλεια, στα οποία η δυστυχία τέλος πάντων είναι εμφανής, όπως τα βασίλεια των κολάσεων, των ζώων κτλ. Αλλά ακόμη και στα ψηλότερα βασίλεια, πάλι μέσα στη σαμσάρα θα πρέπει να βιώσεις την απώλεια, τα γερατιά, την αρρώστια και το θάνατο. Και αυτό το ανικανοποίητο που συνοδεύει τα ανώτερα βασίλεια. Yes, Anotara Vasile, that one. So he says, yeah. 대신식 버총하나 대다 밀리터보다 개검으로 대다 거나 남식 터버져스. 내면이마 대다고 세지 채와 매잖니. 세니 끼직로한테 루니 탄직 냠보신스. Next two stanzas together. Είμαστε λοιπόν στο φι 15 και 16 στο κεφάλαιο 4. Όταν η εμφάνιση ενός Βούδα, η πίστη και η απόκτηση του ανθρώπινου σώματος και η ικανότητα να ασκηθώ στην αρετή είναι τόσο σπάνια, πότε θα τα αποκτήσω ξανά, αν και τώρα, the next one, Rinpoche. Yes, next. Αν και τώρα δεν είμαι άρρωστος, ούτε υποφέρω, ούτε είμαι χωρίς τροφή, η ζωή είναι στιγμιαία και απατηλή και το σώμα μου είναι δανεικό για μία μόνο φορά. Αυτό το σώμα. Yeah. Yes, Chrissy. Okay, the appearance of the Buddhas in this world, true faith and the attainment of a human form, and aptitude for good, all these are rare. When will they come to me again? Today, indeed, I am hale and well. I have enough to eat and I'm not in danger. But this life is fleeting, unreliable. My body is like something briefly lent. So he says, look, right now, Buddha have appeared in this world. Οπότε λέει, κοίτα, λέει, εδώ και τώρα, σε αυτόν τον κόσμο έχει εμφανιστεί ένας Βούδας. I think this is easy for everybody to agree whether they believe in Buddhism or not. That Buddhas do not come every day. Εύκολο να το συμφωνήσουμε όλοι ότι οι Βούδες δεν εμφανίζονται κάθε μέρα. That Buddhas are once in a millennia, couple of millennia thing. Είναι ένα φαινόμενο, ας πούμε, που συμβαίνει μία φορά σε εκατομμύρια χρόνια. Yes. So he says, but right now, you were born in a time when Buddha appeared and he gave teachings. Αλλά λέει τώρα, λέει, έχεις αυτή την τύχη να έχεις γεννηθεί σε μια εποχή όπου έχει εμφανιστεί ένας Βούδας και ο οποίος έχει δώσει διδασκαλίες και να έρθεις σε επαφή με μαθητές του. Yes. And his followers are still alive and practicing the Dharma. Μαθητές οι οποίοι είναι ακόμα εν ζωή και ασκούν τον Dharma. And you, previously, for many times when Buddha came and teach followers practice Dharma, you were born like a slug or a snail or somewhere.
σε προηγούμενες εποχές κάπου είχες γεννηθεί σαν σαλιγκάρι, σαν αμοιβάδα, δεν ξέρω, κάπου, κάποτε. But now you have a precious human body, a human form that can understand teachings given in human realm. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις αυτό την πολύτιμη ανθρώπινη ύπαρξη που μπορεί να κατανοήσει αυτές τις διδασκαλίες, τις πολύτιμες που έχουν δοθεί στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο ανθρώπινο βασίλειο. This is important to be born in exact same realm to be able to understand Dharma. Είναι πολύ σημαντικό να έχει λοιπόν κανείς γεννηθεί ακριβώς στην κατάλληλη συνθήκη ύπαρξης, στο κατάλληλο βασίλειο ύπαρξης, ώστε να μπορεί να κατανοήσει το Dharma, τη διδασκαλία. Probably there are other realms like animal realms where Buddha is born as a monkey and giving teaching to hundreds of monkeys, and we can hear it every day. We understand nothing, just monkeys shouting, that's all. Υπάρχει η θεωρία στις διδασκαλίες ότι ο Βούδας έχει διδάξει σε άλλα βασίλεια, ας πούμε, διδάσκει παράλληλα, ξέρω, και σε άλλα βασίλεια, αλλά για μας, όπως για παράδειγμα στη γλώσσα των πυθίκων, αλλά για μας αυτά όλα ακούγονται σαν άναρθρες κραυγές πυθίκων. And not only that, you have devotion to the Dharma. Όχι λοιπόν έχεις γεννηθεί μόνο στο ανθρώπινο βασίλειο, αλλά έχεις και ευλάβεια για τον Dharma. Because for sure many lifetimes, for many lifetimes, even though you have heard the Dharma, you didn't like it. Γιατί για πολλά, είναι σίγουρο, λέει, ότι για πάρα πολλές ζωές σου στο παρελθόν, ακόμη και αν άκουγες τον Dharma, δεν σου άρεσε. Yeah, not necessarily. So, not only that, you right now have, you have Buddha Dharma Sangha, and you have devotion in precious human body, and you have the opportunity to practice right now. Έτσι λοιπόν έχεις τα τρία πολύτιμα πετράδια, το Βουδά, τον Dharma και τη Σάγγα, έχεις το πολύτιμο ανθρώπινο σώμα και έχεις και την δυνατότητα να κάνεις άσκηση εδώ και τώρα. So he says this is rare. Και λέει ότι αυτή η συνθήκη είναι πολύ σπάνια. When are you going Αυτή η ευκαιρία είναι πολύ σπάνια. When are you going to get this again? Γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξανά έχεις αυτή την ευκαιρία. When are you going to get such a condition again? Πότε θα ξαναβρεθείς σε παρόμοιες συνθήκες. These are really words of encouragement, words of compassion, you know. Αυτά στην ουσία είναι λόγια ενθάρρυνσης και λόγια συμπόνιας. Again, going to the next stanza, right? So right now, you know, we have all that, and we are healthy. Και στην στροφή 16 λέει, αν τώρα λοιπόν τα έχουμε όλα αυτά, τα έχω όλα αυτά και δεν είμαι άρρωστος, έχω την υγειά μου. I mean, to some extent. Μέχρι ένα σημείο. You know, but what does it mean is that you are healthy enough to be able to practice. Είσαι, ας πούμε, αρκετά υγιής ώστε να μπορείς να ασκηθείς. And being healthy and the sun is shining, it's warm and nice. Ας πούμε ότι είσαι υγιής και έχει ωραίο ήλιο, ο ήλιος λάμπει και είναι ωραία όλα λαμπερά και ζεστά.
there is food and drinks and there is no violence. Υπάρχει φαγητό, υπάρχει νερό, δεν υπάρχει γύρω σου βία. Immediate danger, no immediate danger. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή σου. Even then, he says, of course, if you are sick, of course, if you don't have food, or of course, if there is violence, then life is impermanent, of course. But even when all of these are perfect, even then, yeah, life is momentary. Λέει λοιπόν, εννοείται λέει ότι όταν είσαι άρρωστος ή όταν υποφέρεις ή όταν πεινάς και τα λοιπά, αντιλαμβάνεσαι την παροδικότητα, ας πούμε, αλλά ακόμη και όταν τα πράγματα πάνε καλά, ακόμη και όταν έχεις υγεία και όταν έχεις ασφάλεια και όταν έχεις τροφή και νερό και τα λοιπά, ακόμη και τότε η ζωή είναι στιγμιαία και απατηλή. Life will deceive you in a moment, he says. Yeah, I said that. Yes, deceive Yeah. you, right. Απατηλή και μπορεί να σε εξαπατήσει μέσα σε ένα λεπτό. And body is how did they translate with the body? That it's rented only for one time. Yeah. For one time. Like, you know, you use it and... Yeah. Ναι. Και το σώμα σου είναι απλά, πώς λέγεται αυτό, όταν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε μια φορά και το πετάμε, ας πούμε. Disposable. Ναι, στα ελληνικά εννοώ, κορίτσι μου. Μίας χρήσης. Yes. Yes. And then tagi choba then mili jan tomoje mili toba majan tiba bashi gawame. Yeah. Next answer. Και με μια τέτοια συμπεριφορά δεν θα αποκτήσω ξανά ανθρώπινο σώμα και αν δεν αποκτήσω ανθρώπινο σώμα ξανά δεν θα έχω αρετή παρά μόνο αμαρτίες. 17. Εσύ. 17, and yet the way I act is such that I shall not regain a human life. And losing this, my precious human form, my evils will be many, virtues, none. Yeah. I feel so uncomfortable reading this. He says, if my conduct remain unchanged like before, like you receive a lot of vows, receive a lot of teaching, but it doesn't change you, so then it's useless, he says. Λέει λοιπόν ότι αν η συμπεριφορά σου μένει ίδια, δηλαδή έχεις δεχτεί τόσες διδασκαλίες, έχεις πάρει τους όρκους στον Bodhisattva και αυτό δεν σε έχει μέσα σου επηρεάσει να αλλάξει τη συμπεριφορά σου, τότε λέει είναι κάτι άχρηστο για σένα. Forget about Buddhahood, forget about first bhumi, all that. I will not even get a human body, he says. Και όχι απλά δεν θα φτάσεις, ας πούμε, στην απελευθέρωση ή δεν θα φτάσεις στο πρώτο επίπεδο του Bodhisattva, στην πραγμάτωση κτλ. Αμφισβητείται και το αν θα αποκτήσεις ξανά ανθρώπινη ύπαρξη σε επαναγέννηση. Oh, and if I don't get human body, if I am in another form, like animal and hungry ghosts and fish and whatever, there is only negative karma, he says. That's very, 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 very rare to accumulate positive karma. Και αν λοιπόν δεν αποκτήσω σε μελλοντική επαναγέννηση ανθρώπινο σώμα και παγιδευτώ σε ένα σώμα ζώου, ψαριού, πεινασμένου φαντάσματος ή οτιδήποτε,
τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ό,τι και να κάνω, στην ουσία θα είναι, ό,τι και να κάνω τότε, στην ουσία θα είναι συσσόρευση αρνητικού κάρμα. Αναγκαστικά δηλαδή οι πράξεις θα είναι αρνητικές. When an animal, wild animal, take care of another wild animal, we are surprised. Όταν ένα άγριο ζώο φροντίζει ένα άλλο άγριο ζώο, συνήθως αυτό μας φέρνει έκπληξη. Because it's rare. Γιατί είναι κάτι σπάνιο. You know, it's a real jungle out there. Γιατί πραγματικά στο βασίλειο των ζώων είναι μια κατάσταση ζούγκλας. We are, wow, we are, nobody is hunting us. Στους ανθρώπους δεν είναι το ίδιο. Λέει, κανείς δεν μας κυνηγάει. This is not relevant for some places on earth now, right now. Yes, that's true, but it's temporary, you know that, war, these are just temporary, it will last, but after a while you might be hanging out with them again. But if you are a deer, there's almost never going to be a time when you hang out with the wolf. Λέω ότι δεν είναι το ίδιο όπως για τους ανθρώπους, δεν είναι το ίδιο για τα ζώα, γιατί στο ανθρώπινο βασίλειο, ακόμη και αν υπάρχει ένας πόλεμος όπως υπάρχει τώρα, μπορεί να είναι κάτι παροδικό, όπου αυτή τη στιγμή πολεμάνε, αλλά μπορεί αργότερα, λέει, να ξαναγίνουν κολλητοί, ξέρω εγώ, οι Ρώσοι, ας πούμε, παράδειγμα με τους Ουκρανούς. Αλλά λέει, το ίδιο πράγμα δεν μπορείς να το πεις για το βασίλειο των ζώων. Λέει, πολύ δύσκολο μπορείς να φανταστείς ένα ελάφι να κάνει παρέα, ας πούμε, με ένα λύκο. Unless you are born as a lion or something, or elephant, which are very so powerful that they can relax. Most animals, you just watch them, they're always afraid. Η μόνη περίπτωση να επαναγεννηθείς έτσι στα ζώα, στο ζωικό βασίλειο κάπως ήρεμος, είναι άμα γεννηθείς ένα ζώο πάρα πολύ ζωντανό, πάρα πολύ δυνατό, όπως για παράδειγμα ένα λιοντάρι ή ένα πολύ μεγάλο και δυνατό ζώο όπως ο ελέφαντας, τότε θα μπορείς και λίγο να χαλαρώσεις. Αλλιώς είσαι συνέχεια στο άγχος, στο κυνηγητό. What happened? Yeah. So that's what it says. Once you do not have human intelligence, Buddha Dharma, or any Dharma, any teaching that teaches you what is right and what is wrong, or you have your own intelligence to discern what is proper, what is not, it's very difficult, he says, to get out of that again. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε είδους Dharma, οποιοδήποτε διδασκαλία που σου δείχνει την διάκριση, ας πούμε, του καλού και του κακού, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την έχεις αν δεν έχεις γεννηθεί σε μια ανθρώπινη ύπαρξη, σε μια ανθρώπινη συνθήκη. Kanzi kaldene gewatagi majena ngeso dunga kumo batezi tagi chicha gewataja majela dibataja nyersana kalpa cheva jareni dendro daya two majors. Next two stanzas I have read together. Είμαστε στις στροφές 18 και 19 και όταν έχω την τύχη να ζήσω μια ενάρετη ζωή αλλά δεν κάνω τίποτα ενάρετο, όταν θα βρίσκομαι στη σύγχυση των κατώτερων καταστάσεων, τότε τι θα μπορώ να κάνω? Αν δεν κάνω το καλό, αλλά συγκεντρώσω ένα σωρό αμαρτίες, τότε για 100 εκατομμύρια κάλπα δεν θα ακούσω ούτε καν τη λέξη ευτυχισμένες καταστάσεις. See? Here is now my chance for wholesome deeds. But if I fail to practice virtue, what will be my lot? What shall I do? Bewildered by the sorrows of the lower realms, never there performing any virtue, only ever piling up my sins, and for 100 million ages, I'll not even hear of happy destinies. Yeah.
강제 기지 깔든야 겨와타기 맞이나스. When we have the opportunity to practice dharma, yet we don't, and it is so easy right now to practice dharma, so easy. Really, it's a crime actually that we're not doing it. It's just you could just keep not need to move one finger to practice dharma, you know. And we don't most of the time. Έτσι λέει ότι τώρα έχουμε την τύχη να μπορούμε να ασκήσουμε τον Dharma και δεν κάνουμε τίποτα. Και λέει είναι κάτι λέει, τόσο απλό το να ασκήσει τον Dharma με τις συνθήκες που έχουμε στη ζωή μας. Ούτε καν λέει χρειάζεται να κουνήσεις το μικρό σου δαχτυλάκι. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνουμε. So when we have the merit and good fortune to be able to practice, to be able to accumulate merit, and we don't do that, then όταν λέει έχουμε την αρετή, έχουμε την ευκαιρία να μπορούμε να ασκηθούμε και να συσσωρεύσουμε αρετή. Και παρόλα αυτά δεν το κάνουμε. Yes, when we don't do that, then moment. When I am born in the lower realms where there is immense suffering and immense ignorance, what am I going to do then? Τι θα κάνω λέει τότε όταν θα γεννηθώ σε καταστάσεις που θα υπάρχει τεράστια άγνοια και τεράστιο ποσό δυστυχίας. Τι θα μπορώ να κάνω τότε? Yes. This is the teacher, yes. Yeah. So in my life, I haven't really accumulated a lot of merit, a lot of good karma. And I have accumulated a lot of negative karma. Wow, every trip to the beach, you guys eat those fish. Oh, wow, that's, you know. You could walk around the beach and save, what is it, the clamfish, you know. You pick them up and throw them back into the ocean, or you could do a lot of things, but we don't. We lie on the beach and relax. What is a clamfish? I don't understand. What kind of fish is this? Well, it's not really. I don't know if it's fish. You know those. What Oh, yeah. Okay, I understand. Yeah, you mean the yeah. Στρίδια. Ίδια. Καλά, ναι. Λέει λοιπόν ότι μπορεί να έχουμε συσσωρεύσει κάποια αρετή στη ζωή μας, αλλά έχουμε συσσωρεύσει και πάρα πολύ αρνητικό κάρμα. Για παράδειγμα, λέει στην Ελλάδα μόνο μια βόλτα στην παραλία και όλα αυτά τα ψάρια που καταναλώνεται στις ταβέρνες και τα λοιπά, από μόνο του λέει αυτό είναι τεράστιο αρνητικό κάρμα. Θα μπορούσατε λέει ένα σωρό πράγματα να κάνετε, για παράδειγμα να μαζεύετε από την παραλία τα μύδια, τα στρίδια, τις αχιβάδες και τα λοιπά, ό,τι έχει βγει έξω και υπάρχει μέσα ζωάκι, ας πούμε, και να το ξαναρίχνετε στη θάλασσα. Θα μπορούσε να κάνετε ένα σωρό πράγματα για να σώζετε τη ζωή, ας πούμε. Αλλά αντί για αυτό, λέει, κάθεστε, αράζετε και απολαμβάνετε έτσι ασυνείδητα, ας πούμε, στην αφασία σας, ας πούμε, τον ήλιο και τη θάλασσα. And you don't even have to do something to accumulate negative karma, actually, actively, you know. Και για να συσσωρεύσεις αρνητικό καρμά δεν χρειάζεται πάντα οπωσδήποτε να κάνεις κάτι, δηλαδή κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. For example,
you know, we have a lot of banks in Germany, right? I mean, everywhere there are a lot of banks. So, you know, some people are very fussy. So what they do is they try to find a bank that is ethical, only doing ethical things. I never cared. I have an account in a bank and the banker tells me, oh, that's really, they put money in a weapon and I have no idea, you know. So what little money I have is there, and they use it to spend making weapon that is used on people. You understand? It's like that. It's so easy to accumulate negative karma. I don't even have to know what's happening. τόσο εύκολο να συσσωρεύσεις αρνητικό κάρμα και χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Για παράδειγμα, λέει, υπάρχουν όλες αυτές οι τράπεζες. Εγώ στη Γερμανία έχουμε τόσες πολλές τράπεζες και κάποιοι από τους Γερμανούς είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και προσέχουν, ας πούμε, τα χρήματά τους να τα έχουν στις λεγόμενες ηθικές τράπεζες, σε τράπεζες που δεν κάνουν, ας πούμε, επενδύσεις σε αρνητική δραστηριότητα, όπως εμπόριο όπλων και όλα αυτά. Εγώ, λέει, είμαι εντελώς άσχετος, λέει, και δεν ξέρω, λέει, τι κάνει η τραπεζά μου. Λέει, τα ελάχιστα χρήματα που έχω, τα έχω εκεί πέρα μέσα και μπορεί, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν σε εμπόριο όπλων. Δεν έχω ιδέα, ας πούμε. I don't think in Greece we have ethical banks anyway. Yeah. I don't think so. Yeah. If you know, if anybody knows about any ethical bank in Greece, please tell me. But I think they're all unethical. Yeah. Yeah. No, I think in Germany, these banks are very new and started by youngsters who wants to do clean things, and yeah, but it's really, it's mind-boggling how, you know, yeah, how much you impact the world, and if you're not careful, most of the time you're always impacting in a negative way. Ναι, λέει, αυτές οι τράπεζες, λέει, είναι καινούριες στην Γερμανία και έχουν κυρίως ιδρυθεί από νέα άτομα που θέλουν να είναι έτσι καθαρά και ηθικά και τα λοιπά. Και λέει, το βασικό είναι ότι συνειδητοποιεί κανείς πόσο εύκολα, πόσο μεγάλη επίδραση έχουμε στα πάντα, στο περιβάλλον γύρω μας και χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Πόσο μεγάλη επίπτωση έχουν οι αποφάσεις μας και οι πράξεις μας, ας πούμε, στο περιβάλλον. Yeah. So he says, I have not accumulated much merit in my life. Whereas negative karma, even if I don't want to, they come like rainfall. You know. So if I really honestly think about it, I don't think I will get precious human body. I don't think I will even hear the sound precious human body or higher realms for hundreds of kalpas, millions of kalpas. Έτσι, λοιπόν, στη στροφή 19 λέει αυτό, ότι ακόμη κι αν δεν ασκώ, ας πούμε, θετική δραστηριότητα, είναι τόσο εύκολο, λέει, να συσσωρεύσω αρνητικό κάρμα. Ακόμη κι αν κάθομαι στη γωνιά μου, η αρνητική δραστηριότητα πέφτει πάνω μου σαν τη βροχή. Και λέει, αν συνεχίσω έτσι, τότε για 100 εκατομμύρια κάλπα, λέει το κείμενο, δεν θα μπορώ καν να ακούσω τη λέξη, την έννοια, τέλος πάντων, πολύτιμη ανθρώπινη ύπαρξη ή ανώτερα βασίλεια. Now, don't get depressed. Remember the first chapter. Τώρα, λέει, μην πέσετε σε βαριά κατάθλιψη. Θυμηθείτε το πρώτο κεφάλαιο του κειμένου. It's really like a parent telling a child, don't drink, don't smoke, you get lung cancer, you get amnesia, all kind of things. You know, when you're in your 40, your head will become big. And it's true, right? It's true. But
But at that moment, they're just talking about what could go wrong, not what could go right. Και λέει, είναι λέει σαν ένας πατέρας που νουθετεί τα παιδιά του. Όταν έχεις νέα παιδιά, μπορείς να τους πεις μην καπνίζεις, μην πίνεις, θα πάθεις καρκίνο του πνεύμονα, θα πάθεις αμνησία, θα πάθεις δεν ξέρω εγώ τι. Στην ουσία, ας πούμε, δίνεις έμφαση σε αυτά που μπορούν να πάνε στραβά, δεν δίνεις έμφαση σε αυτά που μπορούν να πάνε καλά, γιατί θέλεις να νουθετήσεις τα παιδιά σου να αποφύγουν αρνητική δραστηριότητα. Did you say that your head will become big when you're 40, 50? If you drink a lot? I said, I didn't exactly say this because it's this is so Tibetan. What is this? You think your head is... This happens with men, actually, not really with women. But when they drink alcohol? Yes, it's true, actually. The head becomes big. Not Tibetan, actually. It's I have heard from a Westerners. But I anyway. know about the nose. I don't know about the whole head, but okay. Οπότε, ναι, υπάρχει, λέει, αυτή η αντίληψη ότι όταν πίνεις, λέει, και φτάσεις 30-40 χρονών, θα πάθεις μεγαλοκεφαλία. Okay. But the undertone, what they're not saying, and what you should understand is, if you don't do those things, you know, if you are careful with your life, you will have the opposite of those things. You will have a healthy life. You will have a happy life. You will have, you know, but we don't have to say that. Similarly here, Shantideva was saying, if you do these such are the results. But so, of course, if you don't do this, if you do the opposite of those, then the results are also opposite. Έτσι λοιπόν, σαν ένας γονιός που νουθετεί τα παιδιά του, μας δείχνει αυτά που κινδυνεύεις, ας πούμε, αν έχεις αρνητική δραστηριότητα. Αλλά αυτό, λέει, επειδή δεν το λέει, δεν σημαίνει ότι αν δεν τα κάνεις όλα αυτά, τότε δεν θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή να έχεις μια ζωή υγιή, μια ζωή ευτυχισμένη, όμορφη, ήρεμη κτλ. And a small head. Yeah, big head. Well, small head is normal head. You get normal, your head remain normal. You don't know. Oh. Okay. Maybe it's not a women's issue. It's men, more men. Yeah. And this you know from India, from Tibet, or from Germany? No. Just it's. I'm not. I don't even sure it is real. But I hear. I listen to some people, comedians who were also alcoholic, and then they were making. They in an interview they were saying this, that yes, then my head become too big, and I thought, what? I don't know, but I thought it's funny to say it here. When is the next teaching? Do you remember? You didn't say, Rinpoche. It's up to you. Is it in this month? You told only this date, and then I just wait for the next for you to fix. Okay. Yeah. All right. So I think we talked quite long. If it can be done during this month, at the end of this month, this would be perfect, because at the beginning we had said 2 times per month, and then we did once per 2 months. But okay, yes. It's not my fault, it was my fault. Yeah. Yes. So this month actually we have those who don't need Greek translation, you know. I mean, yeah, till now we don't have Greek translations for that. We have Sutra project starting. This was something that we really wanted to do. I really wanted to do, you know, because teaching and study of Sutra is so rare that right now among Tibetan masters, it's only His Holiness Sakya Techen. I'm sorry, His Holiness Dalai Lama and Phongsa Khizar Rinpoche, only these 2 masters doing that, going through sutras, you know.
most others will go through maybe Heart Sutra, but that's that, only that. So, so Dzongsa Khyentse Rinpoche's vision is that people study sutras like they study ways of Bodhisattva. You know, they actually go through them, sit with the teacher and actually go through the sutras. So then, of course, I also really like that, because it brings, when you read sutra, you know, you become so close to Buddha. You really feel it, really feel this direct connection with Buddha, not through someone else, you know. So we have chosen 3 or 4 different sutras. I think one sutra, oh, you want to translate that? Sorry. Yeah, if you want. Λέει ο Rinpoche ότι αυτό το μήνα ξεκινάνε από το Arya Tara Centrum, ξεκινάνε ένα πρόγραμμα μελέτης των σούτρα και λέει ότι ο ίδιος ο Dzogchen Khyentse Rinpoche δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διδασκαλία των σούτρα και ότι είναι εξαιρετικό, λέει, το να έχεις αυτή την ευκαιρία να πας σιγά σιγά στο κείμενο να μελετήσεις, ας πούμε, κάποιες σημαντικές σούτρα που περιέχουν τα λόγια του ίδιου του Βούδα μαζί με το δάσκαλο και να γίνονται τέτοια σχόλια πάνω στο κείμενο, γιατί, λέει, υπάρχει αυτή η αμεσότητα, λέει, μέσα από τις σούτρες καταλαβαίνεις από πρώτο χέρι, ας πούμε, είναι σαν να ακούς την ίδια τη φωνή του Βούδα. Δεν είναι ότι την ακούς από δεύτερο ή τρίτο χέρι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αρέσει πολύ του Rinpoche αυτό σαν project. Φυσικά θα είναι μόνο στα αγγλικά. You will teach in English, Rinpoche, not in... Yes, there's going to be English, Spanish, Italian, German translations, but I guess this is useless for you, right? But just English, okay. Then. So the sutras are, first we have Sutra of Impermanence. Then there is one sutra that teaches life after death, karma. Then we have I forgot one more sutra, and then we have Rice Seedling Sutra. So there's 4 sutras. Θα είναι λοιπόν 4 σούτρες που επιλέχτηκαν. Η μία έχει να κάνει με την παροδικότητα, η άλλη διδασκαλίες για το κάρμα και τη ζωή μετά θάνατο, η τρίτη δεν θυμάται ακριβώς το όνομά της και η τέταρτη είναι το Rice Seedling. Πώς θα το πούμε στα ελληνικά, Χρυσή? Το βλαστάρι του ρυζιού. Yes. Rice Seedling Sutra is actually very important and a base of Madhyamika teachings. Και η τέταρτη αυτή η σούτρα είναι πάρα πολύ σημαντική, βασίζεται στις διδασκαλίες Madhyamika. And our team translated that into English for 84,000. Και έχει μεταφραστεί από την ομάδα τους στα πλαίσια του μεγάλου αυτού μεταφραστικού project του 84.000. Έχει μεταφραστεί λοιπόν από τα from Pali Rinpoche. It was from Tibetan or from... We translated mainly from Tibetan and Sanskrit. Yeah. Sanskrit. Από θιβετανικά και σανσκριτικά στα αγγλικά μεταφράστηκε. Anyway, so I just want to say that. And so this will be in public and we can join this Zoom. Yes, it will be Zoom once in a week. I think there's going to be 5 or 6 sessions which goes and it's very good. Yeah, anyway, okay, so if you have questions, please come forth or else. Okay, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ήταν όλα τόσο καθαρά. Do you have corona, Ariadne? I don't have corona. Maybe I have one corona. But it's invisible. No. It was just cold. Okay. Yeah, I got it from my son, and he did 6 times rapid test, and he was negative. So I suppose I'm also negative, and it's almost a week now. But from yesterday, I don't have fever, and it's okay. I just feel a bit weak.
I suppose it was, it found me in a weak place psychologically, so that's why I got sick. Not big deal. Sorry, someone wants to ask a question. Rinpoche, may I ask a question, please? Yes, please. So thank you very much for the teaching again. When will the next Bodhisattva session be? Maybe next week we will see. Yeah, but we'll definitely try to do it in this month because we wanted to do twice a month, and that's good because if we only do once a month, it takes like 15 years or something to go through the text, which is okay, but still, you know, it's a bit, yeah. By that time, there's only 2 people remaining then. Just Ariadne and just one of you. Thank you. Yes, welcome. Yeah, Rinpoche. Yeah, okay. Very good. But we will see you also during the sutra teachings, and it will be very nice opportunity. Yes. Okay, we can find this in the page of Aryatara. Yes, Rebecca is working on it right now, actually, and we just put it up. But actually, I think the first session is on the 18th. Okay. And then the next will be 1 week after that. Next will be 1 week after that, like Okay, that. okay. And it's in the evenings or what time? I think the first session is around 7 p.m. because one of the translator doesn't have time only during that time. So we did that. But then afterwards, I would like to do it around 4 or 5 p.m. It's best time for people. Okay, usually. and we can download the sutras from the site, huh? Yeah, from 84,000, yeah. From the 84,000 directly. Yeah. And what else I wanted to ask you? Yeah, if somebody cannot be at this moment, there will be a recording afterwards? This is very tricky because this will be a Zoom teaching, and usually Zoom teaching recording we cannot really, we're careful to share because there's a lot of face of a lot of people, you know, so either we ask permission from everybody or so it's always like that with Zoom teaching, you know. Yeah, but let's see. Yeah, okay. Sorry for the first 2 in April. I'm going to be in Nepal, so I might miss them. Nice, good. So would it be possible to have the recordings? Yes. If I do share them, of course. Yes, we will see. I think what we will do is that give it to only those who request it, you know, but not make it public. Because if you make it public, I will need a different camera and record it separately while the Zoom is happening. So then people only see me. So then there is no trouble to publish that. But anyway. We prefer to see only you, but not our faces. But okay. Can we dedicate? Yes, please. Yeah, okay. In Greek. Ήρθε αυτή η διδασκαλία να βοηθήσει τον εαυτό μας και όλα τα όντα στο δρόμο για τη φώτιση. Στον άμδιγε ήταν τσέζι πάλι, του πιάνε πέτρου να πατσένει και γκάνατζι μπαλάβτρου πάγει, σι πέτσο λέτρου άτρου άσο. Τζαμπέ παράτσιτά και πάτουν κουτούσαν πόδι γιάντεσίτου, τεντάκουν και ήτσο σου νταλότσιν και βάτιν τάταν τσεραπτούνο. Και ο άτιγε και να πει, στον άμγε σε τσέτσο, στον άμγε σε λετζούνο, τον πάνκουνι το πάρσο. Son gen kuchun pechi laptan, son imi gyuri pechi laptan, gen de imi chepi pechi laptan, chita no amon latru parsho. Did you guys gather at your center to pray for what's happening right now? Yeah, I mean,
we try to do every Online. Wednesday each and Oh. Rezi. No. There in the center, it's a Rezi practice, and of course, it is dedicated. The last times it was dedicated to the victims of the war, etc. But except this, we don't do something particular. Okay, But Rezi practice is being done weekly, on a weekly basis. that's good. That's good. Yeah. All right, take care. Thank you so much, Rinpoche. Thank you you. so much. Please give our love to your family and the kids. Of course. Is he ready to get married, Pema? I heard that he's getting married. I don't think so. Okay.